Gomora! Uyazi why bangibiza Mylord? Ngoba uyibhosa. Uba unozimanga, ngenza amagqibeli kanhla. Shukuthi unja egames. Bangiyazibuza nje ukuthi yini owangenzela yona wena? Mylord. Wayebhathula ikaroni. Into zami lezo. Shosho. Ya, dala ngibhathula ikari. Esibhaya fi. Landa. Yazi, bana. Ngithola amaklayenti wami wakudala, athi afuna imoto ezi-3. Ufuna ungifunela zona-ke le moto ezi-3. No, sure, Mylord. Ne, kinkilizithi dahashi das promstit. Ya kinkilizithi dahashi. How about I make it up to you? I'll give you a 15% discount on the car that you want, and I'll throw in 2 more cars. Of course, the customers always king. We'll talk then. Thanks. Thathi mfethu uyicabangisa lento ishilo. Uyicabangisa nje. Angeke ukwazi ukupromise abantu izinto engeke sikwazi ukuzideliver. Uyabona ukuthi umahantu usigibele ekhanda. Usibhekile ukuthi senzani. Asikwazi ukufaka ikari 1 like Gomora. Wena ufuna ukupromise abantu ezi-3. Uyahlanya. Maybe I am crazy, but I'm a crazy woman with a plan. Nihambe kanjani no boy? Sikwazi ukuthola izenkiliwa. Ya, no, uhale Mylord. Ngiyazi ukuthi ngiflopile mara ngiyakuthembisa ngise. Ngasihlole kuyetsa flop. Akhululeke uhlisa umoya. Ngeke ngikudlisa amazipho wakho njengama-peanuts. Ubona nje first day uqala ukuyi-rounding, vele ubuye nezenkeli 1. Hayi. Mina khona boss yami siyivala kanjani le gap? Phela kanje solahlekelwa wonke ama-client ene soba nenkinga. Ubona Sidumo sekuyisikhathi sokuthi sizama ukusebenza kwanzima. Uthini boss yami? Ubona labantu bakaSonto labo. Ile baqale benzele thina ukungcola. Baqale bafake imoto lapha e-workshop. Kuba izethu. All right. No shentshweni. Manje uMam'Sonto uzocacela. Size umsebenzi. Yeah. Hayi. Gomora!